Alright everyone, good evening and welcome back to more Tsukihime. Let's finish this. It's the perfect day for a walk. Not a single blemish marks the cloudless sky. Glittering sunlight graces the world from beyond the mountains on the horizon. The purest definition of an azure sky. I stopped to rest on my usual bench near the plaza. On the bench behind me sits a stranger, quietly reading a book. I nearly mistook him for a part of the scenery, so natural was his presence. Clad in priest robes, he looks as if he might have been sitting there flicking through those pages for centuries on end. Konnichiwa. いい天気ですね。 I was gonna say, this scene seems familiar. Having been brought together under such a brilliant sky, it's only common courtesy that I greet him. ええ、いい天気です。晴れた日は日差しが強すぎて目が疲れるのが困りものですが、太陽の匂いはやはりいい。部屋にこもっていると忘れがちな万人に平等に与えられた自然の恩恵というやつですね。The priest laughs wryly as he flips through the pages. Despite the abject coldness in his voice, his manner is gentle and personable. Strangely, no matter how intently I peer at him, I can't make out his face. I can't discern the man he was, nor the features he once had. It's like looking at a picture taken out of focus. じゃあ、これから例の城に。On a whim, I decide to strike up a conversation. The priest nods, looking somewhat bashful. どうして転生なんかを。一個体として生き続けた方が簡単だし、何より人に迷惑をかけないでしょうに。それでは限界にたどり着くからですよ。人間の知覚、全能への道には果てがない。どれほどの超越者になろうと、上には上がいる。例えば埋葬機関にいつの間にか混ざっていたシスターですね。彼女はサバトによって悪魔化し、高次元の感覚を得たことでこの次元では全能になったと言います。ですがそんな彼女ですらまだ物質に縛られている。この宇宙に縛られている。なぜかと問いただせば、Through delivering the masses, I ascended to the rank of Maradeva, but for all my power in this realm, I am as dust in theirs. I dedicated my life to obtaining eyes that could peer into the truth of this world, but I was not prepared for them to reveal my own insignificance. If all my efforts only amounted to learning how worthless I truly am, what purpose did my metamorphosis serve? So I choose to remain on this earthly plane. No matter how small this world may be, my worth here is far greater than in those loftier realms. 愚かな話です。外を知覚できるようになったがゆえに、さらに己の無力さを痛感してしまった。個人の限界を表した一例ですね。私は全てを知りたいと願った。広がり続けるこの宇宙の全て。であれば求めるべきは個人の強さや幸福ではなく、世界の終わりまであり続ける己です。His wish is contradictory. If the universe continues to grow ever wider, then his quest for knowledge was doomed from the start. If, as he says, the universe is always expanding, if it constantly produces new creations and concepts, then a single being, even an eternal one, could never know it all. いいえ、可能です。必ず結論が出る。必ず結論を出す。そのために我々はいる。
我々はこの宇宙という永遠を定義するために生を受けた。そうでなければ知性など持たなかった。たとえこの星に育まれた命は永遠の理解には程遠い旧世代のものだとしても、この意志が続く限り追いかけ続け、変わり続ける道を選んだのです。The wind must have picked up. Clouds gather overhead, dimming the sunlight that bathed the plaza. I still can't make out the priest's face, let alone the expression he is wearing. 天気が崩れてきましたね。俺は帰りますけど、あなたは？私に帰り道はありません。片道切符というやつです。それもここで終点のようですが。I hear no sadness in his voice. He sounds neither fulfilled nor disappointed. 終点ってここが？ええ、私の役目は終わりました。唯一残念なのは、君では私の敵になり得なかったことですね。この地上でただ一人私を殺せる手段を有していながら、君には致命的に殺意が欠けていた。だからこんな風に私の言葉を長々と聞いている。Ah, okay, Roa. Then you should have seen me in the previous route with Arkway. You were dead. The sun starts to sink below the horizon. Soon it will be twilight. I stand up and set off home. I don't feel like looking back, nor do I need to. ですが一つ言葉を残しましょう。私ではありませんでしたが、あなたにはいますよ。他人の人生のためではなく、自分の人生のために使われる敵。ただ己がそうであれと望む明確な仇敵がね。The man in the priest's robes is gone. All that remains of the bench is a weathered old book. With a flutter, the pages scatter to the wind. They disappear without a trace, lost to the end of this world. Oh, everyone came this time. I don't see history or CL. Wait, they moved me back to the mansion? I awaken from an unpleasant dream. It's a peaceful morning. The sunshine filtering through the window feels neither too warm nor too cool, giving me no indication of the season. 時間は
Oh, I don't see the lines of death without the glasses anymore. My body feels heavy, like it's bound in chains. I marshal all the energy in my muscles to force myself out of bed. Picking up my glasses from my desk, I glance at the clock. Maybe it's 9 in the morning. ってこんな時間まずい遅刻遅刻その必要はありません、四季様。I spin around to face the unexpected voice. There's a girl dressed in a maid's uniform. Though her presence is familiar, it's as if I'm seeing her for the first time. 今日は祭日です。睡眠時間を長く取りたいので、8時間経ったら起こしてほしいと四季様から伺っております。そうだった。おはよう翡翠。そうか、目覚めがいいと思ったら翡翠が起こしてくれたのか。I thank her, then take a deep breath to keep my voice from failing. はい。今朝もお顔の色が良く、何よりです。Apparently, I look like I'm in good shape. Well, if history says so, it must be true. I must just be imagining the heaviness in my limbs, the chill permeating my bones. けど、それにしたって9時起きは遅すぎるような。I wonder if this is still a dream, and my real body is still comatose in the hospital. どんな夜更かししてたんだ、俺。昨夜の四季様は明葉様との勉強会の後、お客様を迎えるための清掃と姉さんの調理を手伝ってくださいました。そのため就寝は1時過ぎになってしまったかと。 The only reason why I still think this is a dream is because the background is still a little hazy. It's not as fully formed. ああ、そうだったそうだった。I had no special missions to go on, no promises I need to keep in the middle of the night. Everyone agreed I looked healthy, so I just helped around the house. And in doing so, I got to know AKIHA, Hisui, and Koaku a little better. 顔を洗ったら食堂に行くよ。明葉はもう済ませてる。Just responding to Hisui took a full day's worth of energy, but there's probably nothing to worry about. It's not like I'll die of exhaustion. いえ、四季様に合わせるとの仰せです。今日一日は兄さんをお立てしますのでご心配なさらずにと伝言を受けたまわっております。はあ Oh, this has to be a dream. There's no way in hell she'd give me free reign of anything. What does that mean? Give me free reign? As in she's gonna turn a blind eye to whatever I get up to? Spooky. What's gotten into her? まあ、うちのご当主様の政策が突拍子ないのはいつものことか。あいつ、理路整然としているくせに説明なしで結果だけ口にするから厄介だよな。失礼ながら、それは四季様の不注意によるものかと。明葉様の言動は突然に見えて、必ず予兆、いえ、原因があるものと存じます。I get an inkling that she's telling me to be a little more attentive to my familiar relations. そうだな。これからはもっとうちのことに目を向けるよ。翡翠のこともちゃんと知りたいしね。Oh, that won't happen till the next game, huh? はい。四季様のご信頼に応えられますよう、日々努力いたします。Look at that, first time I've seen her blush. Hisui bows and leaves the room. Well then, I'd better change out my pajamas and go see Akiya in the dining room. あれ、でも。That's weird. Hisui said it was a holiday today, but for the life of me, I can't remember which one. Well, another reason to believe this could also be a dream is because he also doesn't see the line to death anymore. After a long time, I arrive in the lobby. I squint at the sunbeams pouring in through the window. The sun is so strong it feels like the height of summer.
Hurry up, Shiki. There's a new board game in the rec room. No, he will join me in the music room today. He's already promised to listen to me play the piano. Why don't we play in the courtyard instead? Sorry, I'm not allowed on the second floor. A mirage or something forgotten flashes before my eyes. Well, here we go again. For a second, I thought I saw someone there. おはようございます、四季さん。やっぱり昨夜は無理させてしまいましたね。ごめんなさい。琥珀さんですよね。おはようございます。My body's fatigue must have spread to my mind. Though I know her so well, for a moment I couldn't recall Kohaku's name. 昨日はその。はい、四季さんのおかげでなんとか間に合いました。いいえ、慣れない買い物をするものではありませんね。お屋敷のお菓子では受けが悪い、今風のお菓子を買い込みに行きましょうと張り切ったものの、まさか輸入専門店があんなに大きいとは。Kohaku feigns sobbing behind her sleeves, but I can tell she's laughing. I remember now. Yesterday, Kohaku and I went to this massive members-only wholesale warehouse that just popped up in town. Kohaku got so excited by the store's endless aisles that by the time we were done, we had stocked up on enough food and imported sweets to fill 3 whole carts. 紅白さん、目がキラキラしてましたからね。でもあっちの歌詞って独特っていうか極端っていうか控えめに言って大雑把ですよ。琥珀さんが作ってくれる和菓子の方が何倍も。何をおっしゃいます。あんな真っ青なケーキ、私にはとても想像できません。無邪気な子供心のままクレヨンで描いたようなお菓子の大行進に私、創作料理意欲を刺激されっぱなしだったのです。そうなんだ。それは良かった。I don't see this going anywhere good, but I'm glad she seems to be having fun. そうなんですよ。ほら、例えばこれを見てください。どう見てもクッキーの包装なのですが、パッケージの写真はバターケーキなのです。そしてなんと表示されたカロリーは8000キロカロリー。どういうことなのでしょう。たった500円の山積みになっていたお菓子一つで8000キロカロリーですって。Kohaku runs her fingers across the pastry as if it were her most precious treasure. I guess she has a point. Haphazardly placing butter cake in a paper wrapper is quite the wild idea. Japanese sweets manufacturers better start taking notes. それより琥珀さん、さっきの子どこの子ですか？秋葉のやつ、親戚筋はみんな追い出したって言ってたけど。はい、さっきの子と申しますと？ She cocks her head, still cradling the butter cake. It seems she didn't see him. いや、見なかったならいいんです。食堂に行きましょう。俺、お腹がペコペコで死にそうです。That said, I'm not sure I'll be able to force anything down my throat. I start walking before I even finish my sentence. But as I reach for the doorknob, she calls out to me. 四季さん、食堂はこちらですよ。あれ？ Without thinking, I headed for the front doors. もうすぐ時間なのにお出かけになるのですか？ Almost time for what? いや、別に。
I've got no business outside the mansion. My daily life is contained within this place. But something tells me I have to go back. I know I have to go back. Quickly. So urgently it makes my head spin. Ah, this is a dream then. I have to wake up. おはようございます、兄さん。昨夜はお疲れ様でした。初歩的な会計士の仕事でしたが、私もいい復習になりました。おはよう、アキハ。でも、勉強を教えてほしいという文言で呼び寄せておいて、うちの会社の内情を叩き込んでくるのはやめてほしい。あら、あんなものはまだ末端も末端です。とりあえず、日々私がどれだけの数の書類に目を通しているのか、理解していただこうと思いまして。Akiha smiles with confident satisfaction. I really underestimated what the family head has to deal with. Akiha receives letters containing the final proposal on all kinds of projects. Her job is to reject, approve, or tweak them on behalf of the Tono family. It sounds simple enough, but such decisions are not to be made lightly. She has to confirm the contents of each proposal, ascertain whether the plans are feasible, and ensure resources have been properly allocated before she can even think of making a final decision. Just verifying the proposals could easily take all day, but Akiha has other duties on top of that. And yet she remains cool in the face of that mountain of paperwork. Needless to say, I've gained a newfound admiration for how she manages her busy schedule. ですが、それもあとしばらくの辛抱です。兄さんが高校を卒業してくだされば、私の負担も減るんですから。ところで、兄さんは南国のホテル経営などに興味はおありですか？ないよ。Don't tempt me with such sweet words. I'm still set on graduating university and getting a regular office job like a normal person. Though I'm guessing that's already beyond impossible. 兄さん、何か気になることでも？そんな目を細めて、立ちくらみでも起こしたみたい。いや、大丈夫。いつもの貧 The word sticks in my throat half formed. My usual what? おかしいな。Something has felt terribly off ever since I woke up. Like I'm averting my eyes from some cruel reality. Not that that's a problem. Honestly, I don't really care. What's more concerning is the feeling I'm desperately trying to avoid remembering something important. いや、それより朝食にしよう。その後はどこかに出かけようか。せっかく祝日なんだから、たまには4人で外に出て、その後に。The dead must return to their rightful place. せっかくのご提案ですが、屋敷の外に出る必要はありません。もうじき乾さんたちも来ますし、パーティーはここと中庭だけで十分でしょ。Akiha just said something strange. アキハ、パーティーって。もう、しっかりしてください。今日は兄さんの誕生日じゃないですか。The light in the dining room dims. A cloud must have passed over the sun. My birthday party, huh? No wonder I had the seasons all mixed up. 午後になったらご学友の皆さんが遊びにいらっしゃると聞いています。私も同席させていただきます。弓塚さんでしたか？クラスメートとのことですが、どのような方か直接確かめておきたいので。Because, while they may know the birthday of the Tono's eldest son, there's no one left alive who still remembers yours.
Compared to the previous dream, this one's keeping him in the Tunnel Mansion, but it's giving him happy memories in here with everyone, minus like a couple of people like Arkwade and CL. After welcoming everyone in the parlor and chatting over a cup of Kohaku's fresh brewed tea, we relocate to the terrace. Though Arihiko and Yumizuka looked a little overwhelmed by the mansion grandeur, Kohaku managed to smooth over the tension with her skillful chatter. In an attempt to preserve what remains of my energy, I sit back in the terrace rocking chair and observe the others. いやー、すげえわ。外もやばいけど中はもっとやばいわ。一泊100万クラスのホテルですわこれ。しかもこの中庭の広さはどうだ。この屋敷だけでも敷地の1割とか。あっちの方に見える森には何があるんです？森には特に建物はないはずだけど、東屋があるくらいじゃないかな。あれだけの土地を使わずに放置ですか。これが真の豊かさなんですな。そしてアキハちゃんの美貌も素晴らしい。ご尊顔は拝見しましたがね、全く化粧してなくてあのレベルってほんとやばい。しかもまだ成長期でございましょう。20歳まで戦闘力がどこまで上がるか想像もつきませんね。Ariko blathers on like he's selling my sister at a meat market. それで弓塚さん、うちの兄とはどの程度の交友関係なのでしょう。兄は部活動もしていませんから、教室の中だけの関係であることは間違いないでしょうが。はい、遠野くんとはですね、今は念願かなって同じクラスなんですが、実は中学校時代からの知己というかですね、放課後もたまにバイト先で一緒になったりして。はい、兄さんったら学生の分際で私に隠れてアルバイトですか？いいえ、違います私がアルバイトしているファミレスにたまに遊びに来てくれるぐらいというか。まあ、あの牧年人の兄さんが自分から特に用事もなく弓塚さんの働くレストランに。 Meanwhile, Yumizuka is being interrogated by AKIHA. 皆さん、お茶のおかわりはいかがですか？ Kohaku appears pushing a cart carrying a full tea set. はい、いただきます。 She didn't just bring tea, the cart is also adorned with a display of small beautiful cakes. Next to them, however, lies a foreboding package that looks more like a brick than anything edible. It's the butter cake she got from the wholesale store. なんか不釣り合いなお菓子ですね、それ。ああ、突然俺たちレベルの格安品が転がり込んできやがった。 The two of them seem to be familiar with this kind of treat. A far cry from Kohaku, who is treating it like a rare, never-before-seen treasure. これに目をつけるとは、さすがは四季さんのご学友。お目が高いと言わざるを得ません。そう、このバターケーキのようなものは、なんと地球の裏側からやってきたお菓子なのです。すごいんですよ。Kohaku picks up the brick, flips it over, and scans the Russian writing on the back of the packaging. まず読めない。だよね、読めないよね、外国のお菓子の説明って。ちょ、待って、今のツボすっげえツボ。どうなってんだよトノ。妹さんは絶滅寸前の和風美少女で、お手伝いさんは天使揃いとか、最高かよこの屋敷。いやーBut I wholeheartedly agree. Whatever the Tunnel Mansion might have been in the past, it's a wonderful place now. Subjective. It really is the perfect home. The kind of place I could only dream of staying in forever. おや、雨雲が出てきましたね。
皆さん今の方に戻られます？そうね。まだ屋敷も案内していませんし、翡翠、皆さんを遊戯室に案内してあげて。かしこまりました。乾様、弓塚様、どうぞこちらに。2階に士官にご案内させていただきます。History leads Arihiko and Yumisuka back towards the parlor. I watched him go from the rocking chair by the window. でもま、元気そうでよかったよ。変に気を使うまでもなかったな。いい家族じゃんか、どうの。素敵なお手伝いさんとすっごい妹さんです。でもみんないい人でよかった。じゃあ先に行ってるね、遠野くん。They returned to the parlor. ああ、ありがとう。2人とも。I gripped the rocking chair's armrest tightly as I watched him go. My body would like nothing more than to rest here forever, but I forced it up again with every last bit of my power. どうしたんですか、兄さん。そんな怖い顔して。こんなに楽しいことばかりなのに。ああ。だって、ここには先輩がいない。And with those words, the entire world loses its color. This strange birthday party, the fact that my body doesn't move, none of it matters. All that matters to me is that she isn't there. Akiha blocks my path to the courtyard stairs. そこをどいてくれ、アキハ。早く元の場所に戻らないと。座ってください、兄さん。Oh, she's the one doing this? この屋敷にいる限り、あなたは今のままでいられるんです。わざわざ自分からもう死んでいるという現実に目を向けるのですか？ Dead? それは嫌だな。というか、なんで先輩だけいないんだよ。先輩さえいれば、俺だってこんなに早く気がつかなかったのに。I would have been happy to stay in this convenient delusion. それは無理な話です。だってその人と知り合ってしまえば、兄さんは、四季さんは、四季様は、もうこの屋敷に帰ってこられないのですから。Oh, okay, as long as I'm not dead. With a sigh, I accept the truth. The moment I met CL, I was smitten. I wanted nothing more than to be with her. For her, Shikitono turned his back on this mansion, never to return. And in his yearning for her, he chose to embrace death. そっか。やっぱり死んでいるのか、俺。はい。ですが、目覚めることはなくても。Oh, so I did die. Okay. You can still dream, she says, through Akiha's lips. Whoever she is, she truly cares for Shikitono. ありがとう。でも、ここにはいられない。先輩が待っている。約束しているんだ。俺は、こんな上等な、温かな自分の夢より、No matter how painful the outside world is. Rather than chase my own dreams, I want to make her dreams come true. The world closes in around me. Everything returns to the way it was. But in the middle she remains. 明
呆れます。本当にいつも人のことばっかりなんですから、兄さん。As she lowers her eyes in sorrow, the last of the illusion fades away. I can't move a single finger. My body has felt heavy as a corpse ever since I woke, but I realize now that it wasn't because I couldn't move. It was because there was no space to move within this world of nothing.「それでもまだ意識を手放さないのか。もう自分は死んでいると受け入れたんじゃなかったの？ Huh? いいじゃないか。もう休んでしまえば。当の式は考えられるおよそ最善の行為を行ったんだ。それとシエルを天秤にかける余分なんていらないよ。そんなことをするとさっきみたいに自分の夢さえ否定することになる。Weird. I thought I was the only one here, but I still hear a voice. うん。夢から覚めてしまった式だから、ここは式以外のイメージはありえない。なんだ、少しは頭が働くようじゃないか。当の式。Oh, it's you, bastard. 勘違いはしないでほしいな。ロアは完全に消滅した。この体にロアの意識はない。君の意識もまた残留しない。君は完全に命を終えたんだから。I let out a soft sigh at his words. I feel neither fear nor surprise, just regret, polished like a fine jewel. It shines wet and red across my hands, its light digging into my flesh like a thorn. It is my penitence for being powerless as I met my end, leaving her behind. I hear a click. A familiar hospital room appears before my eyes. 夢にはね、完全な虚像というものはないんだ。どんな作り話に見えても、結局はその人間が得た知識の延長のものでしかない。だから、君がさっき見た夢にも真実はある。例えば、That I'm lying unconscious, you mean? うん。本来ならそれが当然の帰結だからね。呼吸もできなくなっていた体、半分焼けていた体、それはもう死んでいるというんだよ。今この瞬間はそうなる前のわずかな隙間だ。この夢が覚めてしまえば、君は起きることのない昏睡に戻って夢を見ることさえできなくなる。Then how's Sale doing? さあ、けど他人のことなんかより自分のことを考えた方がいいんじゃない？悪いことは言わないからもう一度目を閉じるんだ。それで今度は覚めないように努力するといい。そうすればまた幸せな夢を見られる。I don't get it. Who are you? 今は幸福について考えろよ。いいかい？目を覚ましてしまえば君は夢を見ることさえできない器官の集合体になっちゃうんだよ。それならここで夢とも夢ともつかない夢に沈んでいた方がいい。君は今までよくやった。シエルっていう人もかわいそうだけどね。君も僕も悲惨なものだったじゃないか。だからこれぐらい美味しい夢を見てもいいと思うんだけど。Is this voice the little me? The other half of the personality, I guess? Who are you?
そんなのさっき君自身が言ったじゃないか。夢から覚めたんだから、ここには式以外のイメージはないんだって。だとすると、僕はきっと。Oh, I was right. こんな形をしているんじゃないかな。A child. 失礼だな。君だって子供だろうに。だいたい年齢だって一つしか違わない。当の式は9年だっけ？僕は8年近くあったんだし。Then you are. そういうこと。今まで廃棄物っぽくそこで捨てられてたんだけどね。君が同じところに落ちてきたから声をかけたんだよ。でも別に僕は君と別人ってわけじゃないぜ。僕らはあくまで一つの名前に住む現象だからね。たとえ君が忘れていたとしても、君はもちろん僕の延長である式だ。ただ僕の場合は君の土台ではあるが過去ではないから廃棄物ということになってしまう。そのあたりは辛気臭い話だから置いておこう。So, what does this old cast-off want from me? 目を覚ますのはやめておいた方がいいっていう忠告だよ。当の式の現実は一生病院のベッドで意識不明のままというリアルだ。その状態に覚めてしまえば、君は夢を見ることさえできなくなる。肉体の維持は機械がやってくれるだろうけど、脳はまともに機能しないだろうからね。それは死だ。生命としての死ではなく、意味としての死だね。そんな状態になることはない。どうせ目が覚めても現実に生きられないのなら、ここで現実を夢見ていてくれた方が僕は嬉しい。So you want me to abandon everything I care about for the sake of some fantasy? You really think that's in my best interest? どうだろう。現実に覚めて意味としての死を迎えるか、ここで自分だけの夢を見続けるか。どっちにしたってあんまり変わりはない。現実に覚めて死んでしまえば、こんな風に悩むこともなくなる。幸せというのなら、きっとそっちの方が何倍も幸せだろう。けど、僕は君に夢を見てほしい。僕らは同じ名前でありながら、見られる夢が違うんだ。僕の見る夢はね、大抵はあの日の出来事か8歳までの出来事だけなんだ。それはそれで楽しいのかもしれないけど、そこには式の未来がない。例えば大人になって好きな人ができて毎日を忙しく生きていくといった未来かな。僕の現実、僕が知り得た知識、そこから想像できるであろう未来はとても狭くて救われないものばかりだから、そういったものを想像することさえできない。けど君の夢は違った。君にとっては当たり前の風景も僕にとってみれば輝かしい風景なんだ。それこそ夢にまで見たっていうやつだよ。もっともさっき言った通り強小な僕の人生じゃこんな素敵な夢は思い浮かばないんだけどね。ああ、本当に素晴らしい。君になくて僕にあるものなんて家の庭で猫と遊んだ記憶ぐらいさ。ほら、さっきまでの絵空事がどれほどいいものか分かっただろ。なら目を閉じればいい。君が自分だけの夢に我慢できないんなら、僕も少しは手を貸そう。君が忘れてしまっている昔の出来事を提供してもいい。
僕たちがお互いを騙そうと努力すれば、それなりに幸せな夢を見られるさ。気が乗らないみたいだね。やっぱり覚めてしまうと目を覚まそうとしてしまうものなのかな。けど君の現実は終わってるんだよ。確かに夢に見る現実なんて本当の現実に比べるべくもないものだけどさ。それでも頑張れば少しぐらいは幸せになれるんだから。I don't want that kind of happiness. I feel it'll be limited to the two of us. バカだな。幸福なんて自分だけのものにしておけば簡単なのに。他人のことまで考えるとね、いろいろと難しくなっていくんだよ。その結果、何が良くて何が悪かったかさえ見失ってしまう。事実、僕も君も何一つ悪いことはしなかった。なのに結果はこうだろう。ほら、四季はそういう人間なんだ。奪われてばかりの人生だから、誰かの幸福なんて欲しがっちゃいけないんだよ。That may be true, but I promised her I'd never leave her alone again. If this has all been a dream, then I have to return to where I belong and quick. 夢が終われば何もないかもしれないのに。It wouldn't be for nothing. None of it would have been a waste. Even if nothing in this patchwork world lasts forever, even if I end up being no more than a living statue, my promise to her would still remain. そう。それじゃあお別れだ。放っておけなくて手を出したけど、今さら僕は必要なかったみたいだね。でもまあ楽しかったよ。僕は将来あんな生活を送れるんだっていい夢を見せてもらえた。Hey, don't just shake my hand like that all of a sudden. It feels weird. 僕だって気持ち悪いよ。でもこうしないと渡せないんだから仕方がないじゃないか。いくら同じ自分だって言ってもね、ここまで別れてしまうと触れ合うイメージが必要になってくるわけ。Wait, you're fading away. そういう君は形ができ始めてるね。さて、それじゃあこの辺でお別れだ。僕は君のことを忘れるから、君も僕のことは忘れてくれ。今さら当の式以前の式になんて戻っても意味がないんだ。ああ、そうそう。彼女のことだけど、僕も気に入ったよ。君が自分よりあの人が大切だっていう意見には賛成する。けどな、君。それだったらもう二度とつまんないことをやって泣かせたりするんじゃないぞ。And just like that, he's gone. Though it feels more like he's passed away. I'm hit with an odd tingle, a pain in my chest. Some old lost thing that I'll never reclaim. But in the end, I never did manage to recognize it as a longing for home. My consciousness stirs. The fleeting dreams grows cold. And as it fades, so do I. All that remains is my dead essence, an existence that doesn't even dream. I'm drifting. Morning light floods the room. My consciousness is hazy. I can't think. I'm lying on the ground. My head rests on something soft. Weird. I thought I already escaped my dreams. I open my eyelids.
In front of me is a weeping girl. I reach out a hand to brush her wet cheek. A tear trickles down my fingertip. The warmth of the teardrop tells me this is real. She doesn't say anything. There's no need to speak. The warmth of our bodies tells us all we need to know. My heart is still beating. The terrible burns covering the left half of my body have mostly healed, though my skin is still charred red and black in places. Is this healing the work of my vampiric body? Is she the one responsible? Or were my injuries all an illusion from the start? I suppose it doesn't matter. What matters is that I'm still alive. 遠野くん、私のことわかりますか？ Her voice is shaking. もちろん。その泣き顔は初めて見るけど。はい。私、生まれて初めて嬉しくて泣いています。そっか。それはまた貴重なシーンに立ち会えました。I idly let my thoughts spill from my lips. My head feels light. I've got no headache, no pain. I don't know what happened to Roa. I don't even know what happened to me. All I know is the bright morning sun and the warmth of Ciel's body, and she is just as dazzling as the sunrise itself. よかった。約束が守れて。I sigh with relief. This is happiness. Everything I wanted is right before my eyes. 何言ってるんですか？今日は学校が終わったら乾くんと3人で遊びに行くんでしょ？ですからいつまでもこんな風に膝枕されてる暇なんて本当はないんですよ。Ciel giggles as she flashes me a mischievous smile. そっか。じゃあいい加減起きないとって言った。As I try to sit up, a sudden jolt of pain shoots through my body. And that's not all. The sunlight feels oddly glaring. Its touch on my flesh is enough to make my skin crawl. まだ動いちゃダメです。復元できているのは最低限の箇所だけですから、あと1時間はそのままでいてもらわないと。先輩、矛盾したこと言ってるって分かってます。はい、そうみたいです。遠野くんが目を覚ましてくれたから私どうかしちゃってます。Her cheeks burn bright red. けど参ったな。あと1時間もこのままだなんて退屈だ。I can move one arm, but that's about it. Plus, I'll be forcing Ciel to stay seated here in the cold ground while we wait. ごめん。このままじゃ何かと疲れるだろう、先輩。地面にそのまま寝かせてくれると助かるんだけど。もう何言ってるんですか。私は好きでこうしているんですから、これぐらいのわがままはさせてください。それにですね、こうしていれば遠野くんにしてもらえるかなって。あ、I remember now. The promise I made with her a few hours ago just before we headed into battle. 俺も今はそうしたい。Using my good arm, I cup her cheek in my hand. She quietly leans into my touch, lowering her head. Our lips meet hungrily. It's only the second time we've kissed, but we cling to each other like we are exchanging our lives. After what feels like an hour, we finally pull apart. Not a word passes between us, but I have the strangest feeling.
that I've finally woken from a long, long dream. とりあえずおはようシエル。はい、おはようございます、遠野くん。Even streaked with tears, her smile is the most breathtaking thing I've ever seen. Forgetting myself for a moment, I close my eyes. 遠野くん、遠野くん。ごめん先輩、もうちょっと眠らせてくれないか。 All my fatigue seems to crash over me at once. I wish I could sleep with CL wrapped tightly in my arms, but I know that won't happen. どこか適当な物陰にでも置いておいてくれればいいから、授業が始まったら起こして。Sounds like she didn't appreciate that. But my body's even more exhausted than my mind, and I can't keep my eyes open any longer. わかりました。それじゃあこのまま私の部屋に連れて行きますけど、それでいいですね。それはちょっとまずいんじゃないかな。If we do that, neither of us are going to school today. いいんです。今日はサボタージュしちゃいましょう。どのみち遠野くんには聞きたいことがたくさんあったんです。With that, she takes me in her arms and lifts me up with a short huff. 先輩、保健室でいいから先輩の部屋に行くのはやめよう。却下します。遠野くんには私がいない間、アルクエイドと何をしていたかを教えてもらわないといけませんから。CL grins as she carries me in her arms. It sends a chill down my spine so acute it shakes the drowsiness from my bones. 体も使徒になりかけのまま戻らないようですし、その対策もしないといけません。もうの筆跡が通じやすくなったので、私にとっては大変都合がいいのですが。 Well, I don't like the sound of that. すみません、今言葉を濁したところをはっきり口にしてくれますか。 I thought I heard something about anti-vampire chastisement, but maybe I was imagining it. さて何のことでしょう。と、やはり日差しは辛そうですね。すぐに移動します。まだ日が昇ったばかりですし、急げば人目につくこともないでしょうから。先輩、だから保健室でって。うわあWith the lightest of steps, CL launches into the air. She takes us up so high I could swear we were flying. We'll be back at our apartment in minutes at this rate, but... What can I say? I'm realizing all over again just how crazy a girl I've fallen for. I'm ready for that though. I don't think I'll ever return to a peaceful life, even with Roa dealt with. Tia still has problems of her own to address. But so what? I want to be with her. Come what may, as long as we can be together, I've got no regrets. そうだよな、シキ。 I remember there's someone I met once in a dream. Well, now that the most pressing issue has been resolved, I've got to shake myself awake and think about how to explain the Arcway thing to CL. And once I figure that out, maybe I can start thinking about what I want to do next. 何か言いましたか、遠野くん。はい。どうやったら先輩に名前で呼んでもらえるかなって考えてました。ここぞという時でいいので、バッチリ決めてくださいね。もっともっと好きになりますから。CL blushes bright red.
With her loss of composure also comes a loss of altitude. So she makes an emergency stop on the roof of a random house. Sorry, Mr. Landlord. Hope you can forgive us just this once. Just take a look. This is big. そうですか。そうでしたか。そんなの簡単です。というか言いたいです。Soya's guardian angel is facing a challenge greater than any vampire she ever faced. じゃあ言いますよ。言っちゃいますからね。The sun climbs higher in the sky behind her. Unable to hold back any longer, I press my lips against hers and we exchange our vows a third time. Our kiss is my final memory of that dark night, a precious memory ushering in a new dawn. That said, we've got no shortage of problems to deal with, so I'm sure we'll be making many more memories like this. Memories of an executor who, even after being freed from Roa, continued to fight bravely against the undead for as long as she could. Or of a boy who became half vampire, but was given a pass on the condition that he'd help her out. There'll be no rest for us anytime soon. That's just the price of the closure we won. And who knows? Perhaps we'll have an unexpected reunion along the way. That idiot's capable of anything after all. I'm sure the next time I see her, she'll pull a whole new way of making my jaw drop. Now I'm looking forward to the new day. Even if the touch of death still lingers in my flesh. I found someone I care for more than my own life. Someone who will help me make it through the night. Our adventure is a long way from over. I hope its ending will be a good one. Alright, CL extra ending completed. I thought there'd be an extra cutscene, but that seems to be the case, everyone. Holy cow, this ending was a lot more fulfilling than the normal one for CL though. Like, we finally got to see Shiki and her, you know, together. I actually thought Shiki was gonna die in this ending. Surprisingly enough, that didn't happen. But he still has his half vampiric body though, so that's, I guess that's an added plus for him though, because at least it allows him to help out more with the whole joining her on, I guess, eliminating any other extra undead, you know, in the future to come. And it also hinted at that he'll end up meeting Arkwade again anyway. So this ends both the storylines of, for this game at least, for Arkwade and CL's. But Arquade's story and Shiki's story is far from over. We still have the other Red Garden to look forward to. Is it called? I think it's called The Other Side of the Red Garden. And I don't know when that's coming out, but when it does, we'll have her story along with Hisui's, Kohaku's, and the bonus Satsuki. So I'm looking forward to all that when that comes out, guys. So if anything else, thank you all again for watching. This has been a hell of a journey, hell of a fun ride. It's time to go, and I'll see you all in the next one.